my screen again. Okay, boleh nampak screen? Nampak bro, cantik kan dia. Okay, good. Nampak bro. The next lecture lah berkaitan dengan sistem penternakan kambing dan penyediaan infrastruktur kandang kambing. Okay. Fajar ambil gambar-gambar ni sebab dia rupa bentuk kandang kambing inilah umum macam ni among smallholder farmer. Big farmers pun basically you have this type of kandang tapi in bigger apa dia panggil size lah. So kita start the first lecture. I want to start berkaitan dengan production system. Secara umum production system ni kita kata dia ada 3 lah. Basically when you talk about production system, you are either talking about extensive production system, semi-intensive ataupun intensive production. Dengan extensive. Extensive production system ni, the real extensive production system yang I would consider benar-benar extensive are the ones yang probably practice outside lah, not so much in our country. Very few farms yang I know that are large enough dalam kita punya country to produce extensive production system. Basically you see in countries like South Africa, very good. Go to South Africa when I was working with Arauda to buy Boer goats from them. They have farmers have lebih kurang breeding farmers have lebih kurang 10,000 to 20,000 goats, tapi tanah these goats range on acreage in hundreds of thousands. Jadi bila tidak perlu ada perumahan, tidak perlu ada apa, these goats are out in the field, they graze on whatever they have. They may come to certain points for special supplementation feed. Ya. Tapi they're very extensive. Bila nak cari dia orang kena keluar dengan kenderaan 4-wheel drive to actually travel a few minutes before you start to spot those goats and so on. Very extensive production system. You find this extensive production system di luar negara mostly, even in Australia juga. But walaupun they're extensive, they're within a confined space. Those areas are all fenced up. Jadi within a confined area, these goats are being produced. Malaysia pun ada sebenarnya, kita punya farmer buat juga extensive, tapi kita punya extensive system yang farmer kita buat, dia tak confined. Jadi the goats are kept in shelters, they come back to a certain point, sebelah malam ke petang ke, pagi itu dia dah keluar dan dia merayau. Jadi sebab dia tak confined dalam area yang tak digezet untuk dia ni, dia merayau dan ni dia, maka kadang-kadang dia menjadi masalah. Especially sebab perangai goat kan grazer, dia browser. Jadi dia akan makan pokok-pokok bunga, tanaman-tanaman kebun dan sebagainya. So it can be satu perkara yang tak enak lah. Okay. Jadi extensive system ni I don't think ada sangat di Malaysia. There are some commercial farms yang try to do extensive system, dia lepas. Macam dulu kita boleh anggap when I was in kumpulan Gatri, kita simpan kambing dalam shelter. Each shelter will have about 1,000 goats or something like that. So we have keluarkan kambing, kita akan lepaskan dia dalam kawasan estate. If it is not gazetted area, they can go anywhere and come back with one keeper, then I would consider that an extensive system. Dia ada fine line lah between the extensive system and the semi-intensive system. Tapi dia ada banyak issues located with it. Biasanya dia berkaitan dengan loss of animals, sama ada feral dogs lah, usually feral dogs, anjing-anjing liar dan sebagainya. Masa dia buat keracunan rumpai dan sebagainya, kalau tak dimaklumkan maka penternak boleh
apa dia kata kehilangan ternakan akibat daripada keracunan tersebut. Then you have dalam extensive system yang berpagar ni, I want to introduce something. Dalam sistem extensive system yang berpagar, mana you have a certain number of animal, then you let them graze out in large range. Yang people talk about is rotational grazing. So makna itu juga di manage. Kalau you don't manage, dia tidak akan membawa benefit in the sense that you cannot manage the pasture. The feed requirement can be a problem lah. Okay. A lot of issues related dengan ni is parasitic infections lah. Biasanya to a greater extent dalam sistem begini, we are talking about parasitic infection. Jadi lebih kerap keperluan kepada penggunaan dewormer. Okay. And you can lose animals as a result of parasite infestation. Okay. Kadar kematian can be tinggi kalau kita tak begitu apa dia kata peka kepada isu parasite lah, khususnya endoparasite lah. Yang kedua, semi-intensive system. Semi-intensive system ni dia juga balik kepada kandang dan dia dibenarkan untuk graze, tempat yang ditetapkan untuk satu ketika, and brought back to the house for feed supplementation. Yang ini dia brought back to the house for feed supplementation. Nah, dalam satu kawasan dibenarkan keluar meragut untuk satu ketika, mungkin 5 jam, satu hari. Dan kemudian selepas pada masa tersebut dibawa balik ke kandang. Di kandang dia dapat supplementation. Usually you're talking about supplementation kalau pellets lah, tambahan pellets. Why? Because animals, goats, dalam hal ni goats, they require a certain on a daily basis. Nanti dalam nutrition lecture, insyaAllah you dapat pengukuhan dia lagi. Berapa banyak makanan yang diperlukan oleh seekor kambing dalam sehari. Kita cerita dari segi kuantiti saja dulu. So, I don't know, tapi I punya rule of the thumb, bila I look at animals, dia boleh range. Dia boleh range daripada as low as 2% of the body weight to as high as 5% of the body weight. Tapi supaya kita tak salah dalam pemberian makanan dari segi kuantiti, I always work out about 3% of body weight. Jadi kalau 3% of body weight in terms of dry matter tu, maknanya kalau kambing berat dia 20 kilo, dia perlu 600 gram dalam bentuk kering. 30 kilo, 900 gram, 40 kilo, 1.2 kilos, you know, the 3%. I work around that. Dan of course kita menilai kualiti makanan dan kuantiti cukup, sama ada kualiti dia right or not, kita lihat juga kepada, I usually look at body score. Jadi secara tak langsung kita manage pemakanan begitu. Harap-harap I punya method ni tak adalah bercanggah sangat dengan what we're going to hear in the next lecture berkaitan dengan pemakanan ternakan. So, because of that, bila you hantar dia keluar grazing, if your pasture, kadang-kadang kita tak tahu quantity of grass. Bila you let them out grazing macam tu, you tak measure what is the amount of forage lah yang they can get from that particular pasture. Sebab bila dia dah makan tu, they can eat it as close to the ground as possible. And sometimes you have plenty, sometimes you don't have enough. Jadi dia boleh fluctuate dari segi what they get. Sebab bila dia sampai tu, supplementation is fixed. Okay? Portion of what they eat in terms of dry matter on a day. Jadi this one semi-intensive production system ni biasanya farm yang medium size lah. Medium size farm di kalangan setengah-setengah penternak. I think yang menternak lebih daripada I don't have an exact figure, jadi I bagi a guess lah, an estimate. I would consider farmers yang macam ni yang mempunyai maybe between 500 to 100 goats, larger shed, larger area for them to allow the kambing to graze.
And then is the intensive system. Intensive system pun dia boleh beautiful thing about intensive system is smaller plot of land. Jadi dia boleh menternak a larger number, density ternakan dalam kawasan dia tu boleh lebih banyak. Smaller plot of land. Goats ni duduk dalam shelter, dalam kandang. And apa tu they affect concentrate, biasanya concentrate, dan apa tu forage. Forage ni cut and carry lah, biasa they will get napier grass ke whatever grass lah yang ada around the vicinity atau yang dia tanam, ataupun daripada pokok-pokok, ada petai belalang, equal types of legumes dan sebagainya. They can feed these animals. Mana they go out and they carry. If you looking plantation, they go out, they ambil oil palm fronds tu, pelepah kelapa sawit tu, lepas tu dia shred pelepah kelapa sawit tu dan dia bagi, these are the forage source yang di dalam sistem intensive production system. And the estate, if we talk about oil palm plantation, they rely on oil palm fronds lah. Okay. So there are advantages and disadvantages dalam tiga-tiga sistem ni. Tapi secara umum, inilah sistem penternakan yang ada ataupun diamalkan di kalangan penternak di negara. Now, both my lectures, lecture nombor 1 tadi, lecture nombor 2 ni, I tak berapa bezakan antara penternak kecil dengan penternak yang besar secara komersial. Some of the things I say tak dapat diamalkan oleh penternak kecil solely because of the number of animals they have. Cara ternak. Tapi secara pertimbangkan, katalah as people, as government servants within the Department of Veterinary Services, kita yang selalu consult atau bagi pandangan kepada penternak ni, kita have a general idea yang big picture tu, and then kita sesuaikan the big picture ni, sesuaikan apa yang kita tahu ni dengan keadaan penternak tu. Because not everything we say semua penternak boleh buat atau ada. So that is a good production system. The next series akan dengan farm infrastructure, good housing dan sebagainya. I want you to take note daripada sini juga, kalau you tengok, this is an infrastructure. Yang penting is the flooring. You tengok the height of the floor to the roof. The extension of the sides. Dia punya bumbung tu, roof dia tu, bentuk roof tu lah. Why they do that? Sebab they want to also consider the type of probably heat accumulation. Sebab apa? Dari segi sains, warm air rises. Udara panas secara umum dia rise, dia akan naik. Jadi dia akan berkumpul. Kalau bahagian bumbung tu, bumbung yang tertutup rapat, there is no way for warm air to move out, dan kandang tu become very hot. Okay. You tengok juga bumbung ni. I didn't prepare this untuk nak cakap ni, tapi bila I tengok the design ni, kita nak masuk ke dalam design, kita tengok bumbung tu ada yang bahagian-bahagian yang apa, sebab dia nak ambil manfaat matahari tu. Why? Sunlight is a good source of dia kata, to make sure that the floors are dry and to reduce the load tu, beban organisma khususnya bakteria that can be harmful, yang boleh memudaratkan ternakan. Okay, now we go into infrastructure. Kalau tengok dalam gambar ni, dalam kita cerita infrastructure yang perlu ada pada kandang, pada dalam pentas, the first one we talk about is a goat shed. Ramai orang pernah tanya, doktor, apa tu, perlukah dia kandang kambing ni dia berlantai, dia tinggi lah, makna lantai dia tinggi, ataupun bolehkah kita ternak kambing atas tanah saja? You just have the housing shelter and the animals are kept on the ground. My answer, dia tak ada fix, it depends. Later on we will talk about it juga dalam maybe question and answer. Kalau kita tengok gambar ni, dilaksanakan, dia punya design ni, apa tak tahu design dia panggil apa. Yang ni
there's a Malay name lah untuk design yang macam ni. Tapi dia ada gap di bumbung tu untuk membenarkan heat to move out. Tapi pada masa yang sama, that gap must be managed such supaya bila hujan lebat, for example, dia tak masuk ke dalam kandang lah. Sebab bila kita cerita tentang hujan dan angin, kadang-kadang cara angin tu tiup boleh menyebabkan when you see the rain to actually come in through the roof, then you tengok pada dia punya side, ada side yang long enough to prevent bila hujan tempias the water to come in this way on the right side ataupun on the left side in this picture. You tengok kandang dia cara tangga dia dibuat begitu. You boleh nampak tak cursor bila I move this cursor? Boleh, Prof. Nampak. I will talk macam tak ada prepare sangat cara nak cakap ni. Apa yang datang tiba-tiba boleh nampak gambar ni, teringat masa-masa lalu bila kita ni isu-isu yang ditimbulkan dan sebagainya. Tangga dibuat sebegini, and then kalau tengok lantai yang ni lantai simen, and then dia ada height dia, and then yang ni lantai tanah, dia height dia small. Makanan dia ni, yang ni pun pernah design-design yang disyorkan untuk penternak dan sebagainya, nothing new. Tapi looks nice and beautiful, tapi whether is practical ke tak. Jadi dalam hal-hal macam ni, bila kita buat this design penternakan perumahan ni, I dah cerita pasal the bumbung. Kita tahu the flooring is usually wood slated, but I talk more about flooring. Distance ni dulu. The question is whether we want to put a cement or we don't want to put a cement. Most important issue is bila kita ada ternakan, najis kambing ni dia akan kumpul di bawah. So your question is, how do I manage this najis? Kalau dia dalam yang luas dan sebagainya, after a while you nak manage najis ni, then you talk about human labor to manage the najis. Now, if your distance is not right, dan orang yang nak bekerja di bawah tu terpaksa bongkok apakah dan manage the najis, maka perkara yang patut berlaku secara kerap. How often do kita uruskan najis ni? Depend on your number of workers, bergantung pada number of animals, then you want to do as often as possible. Jadi bila kita buat as bermakna bahawa, katalah once a week, bermakna bahawa pengurusan najis di bawah kandang ni once a week ni mesti berlaku setiap minggu. Tapi kalau kandang ni dia punya height is not right dan orang yang terpaksa mengurus bawah ni kena bongkok dan sebagainya, jadi dia tak selesa, badan letih, sakit pinggang dan sebagainya. Jadi benda yang sepatutnya berlaku setiap minggu takkan berlaku setiap minggu. Dia akan mungkin berlaku once every 2 or 3 weeks. Why? Sebab keadaan tu tak sign. We want to make sure, especially commercial farm, you want to make sure dia ada efficiency of work. Efficiency of work ni makna everything is done schedule, dia mengambil masa yang singkat, dia dibuat dengan selesa. Why your worker mesti selesa supaya they can continue to do other work function tanpa ada gangguan kesihatan lah, I would say. Dua, sama ada it is done secara manual, orang buat, ataupun it can be done mechanization. You may want to push machine assist, dia akan siap dengan lebih cepat, maka sekurang-kurangnya the height must be able to manage some of these machines that can actually move under the shelter. Jadi itu diambil kira. Dalam design yang sebelah kanan ni, yang mana dia punya distance ni, after a while the feces is going to be high, whether dia boleh di remove atau not remove, dari segi logiknya, adapt dia, susah. Because it's going to be feces, dia akan jadi urine dan sebagainya. Urine and feces, they accumulate. After a while, you have build up of ammonia gas dan sebagainya. Distance is very short. Kambing-kambing yang diternak dalam kandang macam ni, logically, dia will highly likely be, walaupun kandang tu nampak cantik, will highly likely be, apa dia kata, uncomfortable lah, tak selesa. Okay? This is satu issue.
Dua, with regard this, so we have design tengok pada bumbung, you tengok pada dia punya wing lah, dia keluar tu banyak mana. Kalau you tengok macam ni, the design is such, I have a strong feeling dia punya palung makanan sebelah bahagian dalam. Jadi bila hujan dan sebagainya dia tak tempias masuk, khususnya your palung makanan is not wet lah. Jadi effective even during the rainy season dan sebagainya. We've talked about height of lantai from tanah. We've talked about height of tanah, susunan tangga ni. Kalau kambing ni you bela secara semi-intensif, kambing will have to go up eventually. So sometimes you got to move them up and down. Sometimes you bring in kambing yang baru, you got to go up. Jadi kalau kambing sikit-sikit tak apa. Tapi kalau kambing banyak, you want to do that. Jadi kambing akan naik main-main sini, dia sampai sini you got to make a 90 degrees turn. Jadi dia affect flow. Sometimes they are stuck here. Bila dia stuck here, dia tak masuk ke dalam, tak keluar, yang lain semua stuck. Jadi usually when digerakkan ternakan tu, so dia ambil kira juga behavior of kambing. Some kambing that are new to it will not just walk into it. Some kambing that, especially kalau kita masuk kerap bawa masuk kambing baru, groups of kambing baru dalam sistem peternakan kita ni, then that can be a problem. Jadi sometimes the design kandang tu mengambil kira tu dan dia buat straight supaya terus masuk dalam kandang. Straight down this way lah, mana bertentangan dengan. So I want to tell, when we talk about goat shed infrastructure, among the most important thing, yang penting goat shed lah. Goat shed ni dia kena ada, apa yang kena ada dalam tu? You mengambil kira animal welfare ni. So I pernah tengok goat shed, dia ada individual compartments. And goats are kept in individual compartments with no room to play. Tak ada ruang untuk dia play. Goats ni are very playful animals. Very curious, very inquisitive, very playful. Banyak tabiat dia. Kalau you sit any, you can actually enjoy working with goats. Jadi dia ada general flock area, dia ada buck shed. Kenapa itu tulis buck shed? Dalam sistem peternak sekarang, jantan dan betina biasanya kita lihat bersama. Tapi kalau we have the space, and you want to, in a commercial farm, then you want to have, kita nak buat satu shed separate just for bucks. Kita tak campur buck dengan the female tu. Kalau boleh jauh-jauh, lebih jauh lebih bagus. And the reason being that, bila kita boleh cara ni, bila kita bawa masuk kambing jantan, bila sampai satu ketika kita nak katalah kita decide kita nak breed. Breed ni kita tak nak dia all year round dia memberi kidding ni. Mungkin kita decide dalam breeding kita ni, kita want them to drop sebelum musim hujan lah katakan, kita nak kambing kita semua kid sebelum musim hujan ke, sebelum hari raya ke, sebelum bulan puasa ke. So kita nak synchronize breeding dia. Jadi kita kira daripada tarikh yang kita nak di kid tu, kita count about 5 months before that katakan, and then you want to synchronize. Synchronize ni boleh perhaps dalam lecture pembiak-bakaan, you're talking about using hormones and so on to synchronize estrus. Tapi kalau you tak use hormone, one way to do is dia panggil the buck effect. Kita pernah buat benda ni when I was working in Guthrie. This is how we synchronize. Kita tak pakai pun the hormone dan sebagainya. We kept our bucks on a separate farm, completely male farm. And then bila sehari, kita bawa masuk buck kita ke dalam farm yang kita have the females. You mix the buck to the female, within 6 days, the majority of them will tunjuk keinginan lah, nak bunting biang. Dan biang, dan maka pada ketika tu, it will be bred lah. Benda ni dipanggil buck effect. Jadi buck effect ni, kita boleh guna untuk kita menyelaraskan lah, sinkron kebuntingan dan memudahkan masa time for feeding. So we know when to expect them to keep, we are ready for it. So when you are ready for it, you reduce juga mortality rates, increasing survivability of the kids lah.
So dia ada kidding area, dia ada kid shed, dia ada sick bay, dia ada storeroom, dia ada tempat attendant duduk dan sebagainya. Semua nak diambil kira. Tapi you go tengok smallholder, tak semestinya dia ada benda-benda macam ni. Jadi janganlah kita pergi jumpa penternak kita ni semua adalah duit. Cuma dalam kepala kita, bila kita cerita tentang farm infrastructure, katalah one day you want to set up a farm ini, you can start off. Mula-mula I need this area, then I have some finance, I can do this and so on. Jadi dalam konteks commercial, dia jadi lebih, apa dia kata, organized. Okay? So these are goat sheds. Apparently goat sheds ni very important. Design dalam dia tu lah. So the general floor area, you have the feeding area, you have the kid shed, you have the sick bay dan sebagainya. Is design important? Why? Sebab design ni play an important role dalam overall production and health of goods. Jadi sebab tu kita kena bagi pertimbangan kepada design. Dia bukan buat saja, dia kena ada pertimbangan tu. Design akan menentukan hasil kita, keuntungan kita dan kesihatan ternakan kita. Kalau kita tengok, kita buat kaji-kaji dan sebagainya, housing cost ni antara yang cost money akan pergi kepada housing dan infrastructure yang lain. Now, I don't know whether this slide bagi ni mungkin terlalu awal atau terkemudian. Saya duk prepare ni yang mana nak cakap dulu dan mana nak cakap kemudian. But kalau I repeat this again later, tak apalah, kita kukuhkan kita ni. What dia ada basic dalam goat housing ni bila kita nak buat goat housing ni. Number one, there must be enough space. I consider 15 square feet per goat ni sebagai space untuk standard size goats. Jadi kalau kambing yang kecil, slightly less. But if you have the space, kalau kita ada ruang, capacity untuk ruang tu, doesn't matter. You just give 15 square per feet untuk satu kambing and you consider that sufficient space. Maknanya dia tak overcrowded. Tapi sometimes bila kita design kandang, space dia cukup. Tapi feeding space dia tak kena. Ternakan kita ni, kambing kita, kalau kita masuk, kita dah buat dia punya kawasan tu kan, kawasan kambing, kata pen dia lah tempat dia tu. So you ada kata 10 adult goods. 10 adult goods ni dia mesti ada dalam space katalah 15 feet by 10 feet. So kalau dia ada dalam space 15 feet by 10 feet tu and you have 10 adult goat in 150 square feet, yang ni you would consider sufficient space lah. Give it extra because goats like to move, like to jump, like to run around. Jadi there's space for it to run around. 15 square foot ni space untuk dia duduk dengan selesa, dia boleh rest. Okay, so quite logically you want to give a space for the goats to play around, so you can double that up. Feeding space ni bila kita buat kandang kambing, kita buat palung makan dia. So kalau dia 15 by 10, kata you double it up, so you ada space yang luas untuk dia lari dan sebagainya. Sometimes kita terletak lebih kambing dalam tu. Katalah you ada kawasan palung makan tu dan for some reason dalam design ni you buat palung makanan tu tang tempat yang 15 by 10 tu, tang tempat yang 10 feet tu. Jadi the space yang untuk you letak makanan tu katalah 10 feet, yang panjang kot tu, dia tak 15 feet. Jadi the feeding space 10 feet, kalau you decide to give 12 inches lah, lebih kurang satu kaki, 10 kambing dalam space tu, regardless of space running tu. So sometimes kita buat lebih. And so some kambing tak dapat akses kepada makanan dengan cepat. Buat kambing ni dia ada dominasi, hierarki. Kadang-kadang kambing yang kita tengok dalam kandang tu, bila kita naik tengok kandang tu, kita tengok ada kambing yang badan dia cantik, ada kambing yang badan dia kurang sikit. Jadi bila ketika tu kita nak tengok, kita bagi makan yang cukup, tapi kenapa dia tak ni? So mungkin dia ada hierarki dia. They are not getting kepada makanan tu dengan cepat lah, makna
they don't have the same kambing yang kedudukan hierarki dia lebih tinggi. Jadi housing design ni very important space tu, very important feeding space tu. Dan apa tu, why you also why, sebab yang itulah impact dia atas kesihatan atau production ternakan tu. Production, when I talk about production, I'm talking about apa tu, growth rates, I'm talking about milk production and so on, all related to feed. Okay. Then satu is you want to manage makanan tu dengan senang. Jadi apa tu, the design is such that when I want to put the feed, it must be manageable, easy, sebab we are talking about time efficiency. Okay, mungkin kita tak perlu buka pintu, kita the design is such that you move it along the walkway, then you are able to put the food in the walkway without having to open individual doors. Contoh, tengoklah, smallholder farmer itu may not be an issue, who keeps about 10 to 20 goats, maybe that's not an issue, tapi commercial farmer, that is important. Management feeding tu macam mana. Then the floor must be clean, dry and clean all the time. Sebab tu kalau kita tengok ada bumbung-bumbung yang dibuat lut cahaya. Cuma tak boleh, you cannot overdo it, because dalam kita punya environment, lut cahaya ni sebelah tengah hari can be very hot. Jadi apa tu, setengah-setengah bumbung, why you want to keep the floor dry and clean. Dry and clean why? Sebab secara umum dia urinate and so on. Feed material, they go onto the floor. Bukan feces saja, feed. Feeding pellets dan sebagainya. Kalau the feeding near troughs is not right, feed mudah jatuh dan sebagainya, then dia akan kena air, dia akan jadi apa dipanggil soft, eventually dia harden balik dalam bentuk mat, and so it gets stuck in between the floors space. Lama-lama it becomes like a cement and you got a hard time cleaning the floor lah. Jadi you want to consider floor ni dengan floor, dia punya gap between ni, not too small. Then roofing I have talked about. Area yang katalah you decide to do deworming dan sebagainya, how are you going to do it? Sebab tu biasa dalam kandangnya design dia ada, dia punya large commercial farms, dia design in the middle of that entire shelter is apa dia panggil a walkway lah, tempat kita berjalan untuk melihat, dan pada masa yang sama tempat kita boleh draft kambing-kambing kita dalam pen tu, so that we can actually put them within that area and confront treatment. Kalau tak, kita kejar dia dalam ruang yang besar tu, up and down, so it's stressful for the animal, juga stressful to us. So you want to design that walkway. So when you design that walkway, you want to have an idea of how wide that walkway should be dan sebagainya, sesuai dengan the type of kambing yang kita nak breed. So I letak tu sebagai area to herd, kita masukkan dan to treat. Nak bagi ubat cacing katakan, kita nak bagi ubat cacing, kata lah, then ada 3 dulu, satu kandang ada about 1,000 animals, even in Al-Roda, large number of animals, huge kandang. Jadi kita nak do treatment pen by pen. So how do we manage animals from one pen supaya kita tak chase them around, supaya kerja kita cepat. So it is how kita lihat pada apa tu design walkway kita tu. Sebab tu cara pintu buka, sama ada dibuka keluar ke atau dibuka ke dalam ke, these are some of the things we want to consider. And then apa tu, food bath ni umum lah, basically you talk about good animal husbandry practice, you want to have that is at the start of your kandang. Protection from extreme weather ni dalam Malaysia, extreme weather dia apa? Extreme weather dia angin dan hujan yang kuat, itu yang kita risau. During the time when there's extreme weather, musim tengkujuh dan angin yang kuat, you can have higher number of mortalities in your kids. Kalau your kids are born masa tu, nanti later you will realize, kalau kids are born, kalau dia ada dalam disease lecture, kids that are born, dia tidak mempunyai berat yang sepatutnya lah, dia are lighter than normal, and then they are born in the time bila ada extreme wind dan sebagainya, there will be a higher number of mortality from hypothermia.
You want good lighting, macam mana kita ambil advantage cahaya ni, sunlight ni, kita punya design shelter ni biasanya dia memanjang dan bertentangan itu pada panjang dia at an angle of 90 degree. So dia dapat morning shade, morning light pun dia dapat di bahagian tengah kandang, evening light pun dia dapat di bahagian tengah sampai ke bahagian tengah kandang. So orientasi kandang tersebut sesuai dengan naik turun matahari. That's good sunlight. And then ventilation, most of the kandang yang kita ada dalam negara kita ni, issue ventilation may not be a problem. Why kita perlu ventilation tu? Basically because of apa tu, the accumulation of manure dan sebagainya. Kalau tak diurus dengan baik pun, at least apa tu, with good ventilation, bolehlah the span antara masa bersih tu lebih panjang. What is it put? And then satu lagi yang kita dah cakap lebih awal tadi is managing manure lah. Macam mana kita uruskan najis ternakan tersebut. Now, dia tanya what makes a goat house good? Atau what is a good goat house? Macam yang dah dibincangkan awal tadi, tapi dia mengambil kira beberapa elemen of biosecurity to protect the goats from apa tu, basically you're talking about disease lah. Tapi I think goats ni are very hardy animals. Kalau dibandingkan you talk about disease ni, biasanya among goats ni yang paling common problem among goats ni, basically you're talking about pasteurellosis maybe, and then probably cases lymphadenitis maybe. I don't know of any, you may have endoparasite problems. I don't know of any other rare issues yang berkaitan dengan kambing ni. Technically speaking, they are very hardy animal dan kita patut lebih mudah bela kambing ni daripada spesies yang lain lah. Yang kedua, kita talk about hygiene. Very important hygiene. Jadi maknanya kalau kandang sentiasa dibersihkan dan sebagainya, kita expect goats to look good lah. Healthy, sehat, and they are looking good. Changes dalam weather ni can affect goat. Biasa kita naik ke kandang, kita tengok kambing yang ada heat pose dan sebagainya. Most common problem, berlaku perubahan cuaca, berpak hingus dan sebagainya. Sometimes they cough, but sometimes you don't have to worry about it sebab itu fenomena biasa. Macam kita lah, ada masa kita ada flu dan sebagainya, it will come and it will go. Air movement very important, and we talk about ventilation. Natural light very important. Kita dah talk about how we take use of sunlight. Managing waste is important. Moving and drafting of animals very important. How you move animal untuk nak masuk dalam kandang, untuk nak jual, untuk nak buat rawatan dan sebagainya. Then we talk about flooring tadi. Kayu tu kita dah biasa 1 inch by 2 inch punya kayu lah yang kita guna untuk flooring ni. Tapi there are tempat-tempat dalam negara kita yang pernah cuba menggunakan apa tu plastic flooring macam you tengok dalam yang diguna dalam apa tu pig industry, tapi tak popular. The pictures on the left and right are plastic flooring. Dan ada juga yang menggunakan grating, metal grating tu, yang gambar tengah tu metal grating tu, juga tak berapa popular, yang very expensive to use this type of flooring. Plastic flooring tu pun quite expensive. Tapi apa tu, one of the issues dengan plastic flooring ni probably is slippery dan sebagainya. Maybe it wasn't designed untuk hoof of kambing, tapi ada people yang cuba menggunakan ini, dan setakat ni I don't think lah ada sangat farm-farm yang apa dia kata secara umum mengambil this idea lah, material yang diguna for pig tu untuk sebagai flooring untuk ternakan. Belum ada percubaan lagi lah yang meluas or research done ini. Then in the farm you must consider feed store lah, antara feed infrastructure farm tu. Very important. Kalau kita belah 20 ekor kambing, bolehlah kita ambil makanan dari dalam baldi ke apa, naik kandang hari-hari untuk letak. Why? Because 20 goats that will require how much feed in terms of kilo. Kalau lah kadang kita nak kira 1 goat 1 kilo pun 20 kilos
20 kilos je nak buat naik hari-hari, naik kandang boleh lah. Tapi kalau kita belah kambing yang banyak, 100 ekor sebagainya, you want to bring up large quantities of feed, it can be very difficult. Jadi sometimes dalam design ternakan tu, there is an easy way, cara yang mudah. Kita ada feed store within the kandang itself, cara yang mudah untuk kita mendapat makanan daripada store terus kepada ternakan without having to move. Tapi kalau you have large commercial farms, we will still need a proper place to store the feed. Ini just a design. This is not from a goat farm lah, tapi gambar ni lebih kepada storage of feed. Storage of feed ni dia stack it up, one on top of the other. Tapi makanan ni sentiasa diletakkan di atas pallet. Why? Dia nak prevent water vapors daripada lantai masuk ke dalam bag dan menyebabkan makanan menjadi moldy. Again dia kata tapi sesuatu yang perlu dipertimbangkan, dan bila disusun pun distance daripada dinding, dan juga kita perlu ada ruang yang berasingan dalam kebanyakan farm untuk kita nak formulate atau prepare food. Biasanya bila nak prepare silages, nak prepare kita punya own mixture of food, patut menggunakan raw material di kalangan penternak kita dan sebagainya, maka kita perlu beri pertimbangan kepada farm infrastructure. Antara dia is a feed store. Okay, this is the big picture, giving you the big picture. Not all smallholder farms have the proper feed store yang vermin proof or bird proof. Okay, janganlah kita pergi kata this must be vermin proof or bird proof, because smallholder farmers bukan macam tu dia punya setup. Very ideal kalau kita can do it, tapi it cost money. Okay. Then you talk about pasture areas. I consider it part of farm infrastructure. Actually, dia tak fikir nak bubuh dia bawa farm infrastructure ke tak. Tapi basically you need an area untuk you nak tanam you punya forage. It can be grass, dalam gambar ni grass. It can be forage trees lah, pokok-pokok. Banyak jenis pokok yang kita boleh buat, Petaria, Indigofera, all sorts of things that can be useful. Daun ketum lah, apalah yang orang buat sekarang ni. I think it doesn't matter, but there must be an area where you can have your forage. You be able to calculate, boleh kira lah sama ada ruang yang kita ada tu dia boleh menghasilkan forage bersesuaian untuk berapa ternakan yang kita boleh bela dalam. Jadi kita tak overload dalam konteks ternakan. That way you can manage ternakan dengan you can manage makanan yang lebih sempurna lah. Then power source, sebab kebanyakan ladang-ladang kita ni dia tempat-tempat yang jauh sikit ke dalam pendalaman, kadang-kadang no power source. Got to identify. If you talk about, kalau kita cerita tentang kandang yang lebih besar, commercial farm which is not close to any, tapi dia buat commercial farm, they must bring in dia punya own electric supply, they may even have dia punya own gensets dan sebagainya, atau substation for example. For huge farms dia perlu kepada ni. Why? Because on farms dia guna, in some farms bila dia punya proses is a complete process, dia mungkin keperluan kepada refrigeration, keperluan kepada access work and so on. Okay, ataupun farm-farm yang jauh ke pendalaman dia guna power source, genset dan sebagainya, gunakan diesel dan sebagainya, that can boleh menjadi dia panggil expensive lah, mahal lah, sebab to maintain this is also not easy. Okay, having generator set untuk maintain activity on the farm. Jadi kena memberi pertimbangan kepada power source, what to do in the event power source. Kalau your power source is also the power source that drive your pump to bring out water, bila power source mati saja, apa air, how long can that take place? Jadi dia akan efek ternakan kita. Jadi kita nak fikir bila kita buat dalam farm infrastructure ni, in the event of emergencies dan sebagainya, large number of animals, di mana kita how do we khususnya water lah, how do you manage our water, because some water driven dia by power source. Okay, contoh macam ni lah, water source dia, sama ada you talking about pump ke apa.
that pump must be given. There's a motor that does it. So there must be a power. Water very crucial to an animal. If you have, sebab apa water very crucial? Dialah yang apa tu, kalau you talk about having animals dan sebagainya, dia punya kemampuan untuk nak makan dry matter ni. If it is so dry, dia pun tak makan. Why? Because dia macam kita lah, kalau benda tu kering kan, we need to have water. Baru it will also help us apa tu influence kita punya pengambilan makanan. Jadi macam tu juga ternakan. So water is going to depend. So sometimes you don't have enough water, it can affect dia punya intake. Satu. So they need clean water all the time. Jadi power is important because power also drives your water source. And if you don't have this water source, you lose. You lose a lot. Binatang-binatang yang sedang lactating, dia perlu water to make milk. So if you don't have water for a few days, kata one day no water pun, atau you think you're not getting sufficient, there is a reduction in milk production. How you collect manure, and you may have a manure shed atau collecting area. Kalau you talking about good animal husbandry, bila kita ambil unsur-unsur good animal husbandry ni, dia punya manure collecting center tu tidak boleh hampir dengan proses-proses lain, especially dalam konteks proses pembiakbakaan dan sebagainya. You don't want to have proses pembiakbakaan not far away from kita, tak jauh daripada manure shed kita ni. So manure shed ni, collecting area ni penting sebab manure pun ternakan kambing ni, najis juga menjadi satu unsur apa dia panggil revenue. Dia panggil apa, black gold. So even though I always think that bila kita cerita tentang penternakan, the najis should not be the main faktor yang membawa revenue. Kadang-kadang najis tu diberi keutamaan lebih daripada apa tu the animal itself, improving the performance itself. You need to have an office space sebab you need to keep record keeping, data management. Of course, small farmer tak ada office space. Office space dia, rumah dia tak simpan rekod. Farmer kita sampai hari ni banyak tak simpan rekod. Very few farms have good records. I dah tengok dah couple of big farms pun yang apa tu mendapat insentif kerajaan dan sebagainya. There are no records in some of these farms that I have visited. Record keeping very poor, data management very poor. Kalau dia big farms with vet ni dan sebagainya, tapi a lot of our farms tak ada the support of a veterinary on the farm, kata large big farm tak ada, few farms have it. And then apa tu, you may need laboratories. Dulu bila kita, when I was working di Arodah dulu, memang kita adalah, we have this place, office and lab because we're doing pembiakbakaan, place where we manage proses kita punya semen and store them, and then kita the veterinary drug storage areas and apa tu experimental areas ni semua sebab kita satu farm yang berdekatan. Jadi begitu juga these ada infrastructure termasuk workers quarters lah. Small farms memang tak ada, tapi talk about big farms, issue of workers quarters pun juga very important lah. Why? Because you're talking about closeness to work, you're talking about security dan sebagainya. Okay. And then kita ada machinery on the farm. Jadi when you have machinery on the farm, you will have to have shelter atau shed untuk machinery tersebut lah. How you maintain those machinery and the continuous normal work is not disrupted lah. Okay. Perimeter fencing. I wanted to perimeter fencing ni penting. I tak ada gambar sangat tunjuk ni, I just wanted to show. Kadang-kadang dia guna cyclone fencing, kadang-kadang dia guna chain link fencing, ada yang guna fencing yang I forgot lah, apa nama dia yang jenis yang kawat, duri kawat. Duri kawat tu memang not because they like to scratch their body. And sometimes I think kalau ni dia tak hampir lah duri kawat tu, tapi that eventuality, keadaan tu mungkin berlaku. Kambing ni dia cukup suka
bila kita buat pagar tu, dia cukup suka sandar kat pagar tu yang push their body against the pagar. So at the end of the day, you kena have good farm, fence punya structure, right strength, right building dan sebagainya. Kambing dia turun, dia love to play. Jadi apa tu, bila kita buat infrastructure dalam farm kita nak tengok tempat-tempat yang maybe you want to allow them to jump. They like to climb, they like to play, they like to jump over logs and so on. So sometimes in some of these farms adalah tempat-tempat yang macam tu yang disediakan, especially when kambing dia dibenarkan untuk keluar for a certain period of the day. Kalau ditanya pandangan I think it's a great idea. Kenapa? Kerana dia ada keperluan aktiviti macam ni lah yang akan help in the development of muscles and therefore good beautiful animals lah. I just want to show you this slide video satu, ada video yang ada to show you kambing suka main. This kambing tu, ni kambing kecil-kecil lagi dia suka main. Ni satu kandang yang dia ada dua tu. Dia akan naik, they like to play, they like to chase each other. They go down, they run, ni. And then lepas turun balik, they run, they like to play. Kejar mengejar. So these are some of the benda-benda yang kita perlu bagi pertimbangan bila kita nak look at housing infrastructure and design. Okay, I don't have anything else to add dalam housing infrastructure and design. Mungkin kita boleh ada soal jawab, sesi soal jawab dan sama ada I ada jawapan dia ataupun mungkin di kalangan peserta yang ada berdasarkan pengalaman, experience, benda-benda yang dilihat di luar yang boleh kita dan belajar sama-sama lah. So untuk the next lecture, yang ni saja yang I nak present. Sekian saja, I open it to questions. Alhamdulillah. Terima kasih. Nanti saat I nak tengok macam mana pergi ke chat. Saya bacakan ya. Boleh. Okey, doktor, apa punca kambing selalu kembung dan selalu masalah kaki kejang? Kembung kaki kejang. Ya. Okay, I hope nanti dalam lecture yang you ada berkaitan dengan penyakit tu, you will also have better answer to it. Tapi since you tanya pada I answer. Masalah kembung ni, kembung is associated with makanan. I don't think kembung is associated dengan benda-benda lain. Berdasarkan pada pengalaman dan apa yang kita baca lah. Dia berkaitan dengan makanan. Jadi makanan yang macam mana? Makanan yang mudah ferment. Campuran-campuran yang mudah ferment. Contoh dia apa? Yang mudah ferment. Sometimes you're talking excessive dulu-dulu lah kalau kita tengok yang ada karbohidrat ni, makanan yang diberi yang ada tapioca chips for example. Tapioca chips starchy ni dia mudah menyebabkan kembung. Ataupun probably excess soya waste, excessive feeding of soya waste, dia boleh kembung. Jadi ataupun dia makan daun-daunan, certain daun yang boleh menyebabkan kembung. Contoh di bawah pokok getah dia sebabkan kekembungan. Pucuk getah yang jatuh ni kambing suka. Kalau hujan lebat patah pokok getah, batang dia jatuh ke apa, kambing makan, dia boleh kena kembung. Ataupun ada what other things beside benda-benda ni yang umum yang kita jumpa di luar yang menyebabkan kekembungan. So basically these three lah makanan-makanan yang in excess lah yang menyebabkan kekembungan. Ataupun dia certain daun yang sepatutnya tak boleh, yang menyebabkan berlaku gut ileus. Gut ileus ni
they affect the nervous system saraf bahagian usus ni yang menyebabkan usus ni dalam keadaan biasa dia ada pergerakan dia panggil peristaltic movement. Jadi dia pergerakan ni disebabkan oleh dari segi ilmiah dia are slow waves and spike waves. Jadi spike waves ni menyebabkan pergerakan tu sebab tu makanan tu dia lepas tu dia akan propel, dia akan tolak makanan tu sampai dia keluar. Jadi dia ada sistem saraf yang menyebabkan pergerakan pada usus yang menolak ke arah tu. Dia tak keluar terbalik, dia menolak ke arah tu. Jadi some certain plants dia keluar certain toxins yang menyebabkan usus tu dia tak berfungsi lah, makna ilis dia static, dia hilang pergerakan umum dia. Maka gas akan membentuk dan dia boleh dapat kekembungan juga. So these are some of the reasons saya tak berapa tahu nak jawab. Secara umum kaki kejang ni kita juga pernah tengok apa tu kes-kes kaki kejang, kekejangan kaki di kalangan kambing kita ni. Tapi the ones yang saya tengok yang berkaitan dengan kekejangan kaki ni, sama ada you are talking about kambing yang ada certain forms of infection atau wound lah. Satu. Yang tak baik atau tak pulih, you're talking about something yang berkaitan dengan bakteria lah, and specifically tetani. Dua, possible Clostridium tetani juga, because dia satu flora yang umum di dalam apa dia panggil the gut of perut. Gut tu bahagian sistem penghadaman ni lah, kambing dan kambing biri-biri dia tinggi. Yang ketiga, it could be related to patologi ni keadaan patologi yang menyebabkan keabnormalan lah, khususnya larval migrations for example yang melibatkan otak. Jadi you have larval migrations, formation of cysts within the brain dan sebagainya, dan yang boleh menyebabkan kekejangan kaki. Kadang-kadang dia kata bukan saja kejang kaki, dia hilang, dia lost function in the hind limbs and the paralytic for example. Jadi that could be another reason. And possible selenium deficiency juga another reason for kekejangan kaki ni. Jadi kalau dia berlaku secara umum, kita akan dapat kes-kes ni dalam ladang ternakan. Biasanya akan berlaku 1-2 kes begini, tetapi dia tidak meleluasa lah. Cuma kalau seorang penternak kecil, dia ada few animals, berlaku satu tu, dia pada dia menyusahkan dia lah. Jadi bagi tahu lah kalau you tengok sama ada benda yang lain yang saya tak sebut yang mungkin datang daripada pengalaman you all yang ada di dalam jabatan. Tapi pandangan saya macam tu lah. Saya harap menjawab soalan yang bertanya. Terima kasih Prof. Okay. Ada soalan lagi yang dekat bawah tu. Dr. Rusilawati, dari segi kos, ada perbezaan ketara tak Prof? Between plastic flooring dan wood flooring? I think dari segi kos can be quite expensive lah. Plastik ni dibandingkan dengan wood. I pernah try tanya dengan pig farmers nak cari plastik, nak buat plastik flooring kandang belakang rumah tu, nak try plastik flooring, tapi bila I count the cost to make it, so much money spent on flooring, tak payahlah pakai kayu je. Macam tu lah dia punya ni. So it can be a big difference. I cannot tell you exactly berapa ni sebab I'll have to go back to data lah. Data tu sebab soalan tu mengejut ni, I tak ada data tu dalam kepala I, tapi I can tell you the cost of the plastic lah, because the flooring lah per square feet, because I inquired
daripada yang duk masuk plastik bagi apa tu flooring babi dan ayam ni. Yang babi ni lebih kuat lah, yang ayam ni not so sesuai lah sebab dia cannot withstand the weight. Dia bergantung kepada So if you really need to know, animal. maybe kalau perlu sangat nak tahu, mungkin selepas ni I get back that data and let you have it. Baik. Terima kasih Prof. Prof, saya Ya. ada soalan. Hilmi daripada KTS. Try Segamat. ni tengok. Apa boleh jawab kita? Kita general je lah kan. Tapi saya nak tanya berkenaan dengan kambing tenusu. Adakah dia ada spesifik infrastruktur yang kita perlu tambah, dan apa nama dia, cara bagaimana yang terbaik lah untuk bela kambing tenusu ni? Adakah semi intensif ke ataupun fully intensif ke? Apa pendapat Prof? I don't have a specific answer kepada benda ni lah. Why I don't have specific answer? Tu industri ni tak begitu besar. Industri ni bila kita kalangan kita bincang atau jumpa kawan-kawan yang ada ni, there are quite a fair bit of problems lah dalam industri ni. My own experience bela kambing tenusu pun ada di situ. Number one, no issue kalau you bela intensif atau semi intensif. Saya ingat both pun boleh. Semi intensif ni you allow them out, keluar ke padang untuk nak meragut dan sebagainya. Intensif ni completely in the shelter. Kambing susu dia berbeza daripada kambing daging ni. Kambing daging ni mudah sikit. Kambing susu ni dia a lot of issues, especially bila the time comes during lactation. Memang problems associated dengan kambing tenusu ni is mastitis lah. I think mastitis is a big problem lah. Kalau kita lepas kambing daging ni atau cross ni, dia macam tu saja, they don't become any issue sangat. Tapi kambing tenusu ni, it does. Kedua, the issue with semi-intensive ni, maknanya kita lepas ke bawah ni is parasites. Dan usually bila dia masa lactating ni ataupun masa dia just kidap dan dia lactating ni, masa tu lah parasitic infestation, endoparasites especially, menjadi sangat tinggi. Sometimes tanpa you realize it, it has affected the animal and dia boleh menyebabkan sudden death in animals yang you probably didn't realize that they are already affected bagaimana. Jadi that is an issue. Selain daripada tu, I don't know, dari segi pemakanan yang tu penting. Mungkin betul lecture pemakanan akan menyatakan perbezaan beef dengan dairy ni. One is because nutrition affects the quality of the milk lah. You talk about quality ni, you're talking about fat content, for example, solutes and so on. You're even talking about whether the milk will pass the acid fast test ke apa. Because I know of some good quality milk, kalau good milk lah, makna milk not contaminated by micro organism, to a certain extent kita attribute lah sangkaan kita bahawa it has also got to do a lot dengan nutrition. Jadi maybe that is all good yang I can talk about soalan you ini. Prof, dari segi infrastruktur macam mana pula Prof? Adakah perlu wujudnya ruang pemerahan, ruang perah kan, ataupun betul enough lah. dengan because dalam is nak perah susu. So perah susu ni, kalau you're talking about a commercial farm, you want a separate place to do the commercial farm. I think buat masa ni, a good example of kambing susu is the usahawan yang ada di Terengganu. Azamin, siapa dia ni? Haris. Betul. Azamin ni? Haris. So I think a good example is the one yang Haris tu. I know that. I don't know about the farm yang kat Johor jam 6 pagi tu, sebab long time dah dulu I visited the farm, tapi I haven't visited, so I don't know whether they have improved ke berubah ke.
But I know the current usahawan yang quite popular or known berkaitan dengan tenusu ni is the usahawan in Terengganu, Haris. I think he may have a good setup lah. Jadi memang kalau kita talk about it, dia perlu ada ruang yang lain untuk milking ni. Especially kalau you are talking about jantan and the betina in the same place, then one of the real problems with milk, yang ni is pandangan I lah, my pandangan as someone who feed my own goat sometimes. Kalau they are close, bila kita perah susu daripada dia dalam tempat yang sama, susu tu dia akan ada the goaty smell. But if you keep the buck away from the female and you perah susu dia, you will not have that goaty smell dalam susu dia tu. So that is one. Two is, bagi small farmer, dia perah susu masih dia, jadi it can affect lah, sebab antara satu orang perah dengan satu orang yang lain perah, dia berbeza pressure dan sebagainya. Jadi can affect apa dipanggil lifespan of that udder lah. Jadi tip tu, udder tu, dia can affect. So cara perah dia because of the different pressure. So one other option is to use milker. Tapi milker untuk 10 goats, you want to invest in a milker can be expensive. So kita kena dapatkan hand milk. Tapi I've used a hand milker to milk my goats and dia memudahkan kerja. You can milk all your goats within a short period of time using the automatic hand milker. Jadi kalau you tanya perlukah ada infrastruktur yang berlainan especially untuk collect susu, yes. Because it's a different, satu proses operasi yang berbeza. You don't want to have it in the same kandang where you bela juga. Unless you can berdasarkan pada design demarcate atau membezakan your routine work dengan your milking work. Itu pandangan saya, Hilmi. Alright, clear Prof. Thank you Prof. Are you happy or not? I'm good. Okay, good, okay. Kalau tak happy, kena bincang lagi sampai happy. Baik. Terima kasih Prof. Ada lagi tak Okay. soalan? Ni ada yang Ahmad Azmin tanya, apakah Archona menjadi kerisauan saya masalah pneumonia? Apakah sesuai dengan keadaan cuaca negara kita untuk buat kandang lepas? Yes, the worry about pneumonia is there. Kandang, ada satu ketika, long time ago, I cannot remember when, tapi when I was a young vet ni nak umur sekarang dah 62, jadi young vet ni kira 30 lah kan. Jadi that must be about 32 years ago lah. Ada pengimport membawa masuk kambing, I cannot remember what baka pun, dengan jumlah yang begitu besar ke dalam negara. Dan dia decided not to atas tanah dia. JPV mungkin ada that sejarah tu. This is somewhere in Perak, I think if I'm not mistaken. And then a huge number, large population of the kambing actually died. Sebab basically at that time, if I'm not mistaken, the issue was endoparasites. So tak sesuai untuk huge number. That was beratus yang kita buat. The idea was kambing boleh beli lah, negara boleh atas tanah. You see some way people keep kambing in Africa, people keep kambing in Syria maybe, atas tanah. Tapi mungkin dengan negara kita tak sesuai sebab the humidity, tanah yang sentiasa basah dengan air dan sebagainya. Jadi pneumonia is an issue. Pneumonia is an issue bila kita unduly stress, buat kerja-kerja harian. Nak bagi deworm pun, kalau you large number of animal duk terkejar-kejar dalam kandang, dia result in stress. Yang tu common. But apa tu, kan there is the vaccination against it, sama ada kita punya penternak practice it or not. I think banyak penternak dia tak vaccinate pun. But you can vaccinate it. If I'm not mistaken, JPV ada dia punya vaccine for pasteurellosis for goats also. Jadi apa tu, kena apa ni, kita kena look into that lah. I think that is
isu lah. A lot of things yang kita boleh dapat tacit knowledge. Tacit knowledge ni bila kita buat, you gain the experience. And you learn from that experience. Sometimes dia berbeza sikit daripada what is in the textbook. Jadi kita kena faham benda ni. So bila kita dengan penternak ni, kita ambil a fair balance between our knowledge dengan dia punya tacit knowledge. Okay? Assalamualaikum Prof. Ya. Saya ada nak tanya. Okay. Saya Silakan. Azian daripada Terengganu. Saya tengok tadi, okey, terima kasih. Saya pun student Prof juga dulu kat UPM. Oh ya ke? Saya tengok pengalaman Prof memang sangat sangat luas lah, daripada pensyarah kepada vet di Rauda, lepas tu balik semula sebagai pensyarah, lepas tu dalam waktu yang sama juga boleh share tak pengalaman dan cabaran tu sebagai pelbagai watak lah sebenarnya selama berpuluh tahun lah dalam industri. Okay. Macam saya, macam Arauda, kira Iblis punya company, masa tu saya rasa Arauda pun banyak buat AI semua kan, dan dia pun supply banyak juga tenaga. Betul. Cabaran, maksudnya Okey lah, cabaran lah dari sudut pelbagai tadi background tu. Ini memilih untuk kembali sebagai pensyarah. Okey, terima kasih. Okey lah, I cakap apa yang I tahu kalau boleh cakap lah. As much as I can. Number one, memang I enjoy I punya role sebagai seorang veterinarian. Number two, I always feel inadequate. Sentiasa merasa my knowledge is insufficient, even though I berkecimpung dalam banyak benda. My most benda yang selalu merunsingkan atau menakutkan kita ialah apabila sebab kita menjadi punca orang tanya pandangan dan minta nasihat, dan kita memberi pandangan yang salah ataupun tidak memberi manfaat lah kepada farmers. It's my biggest worry. And then kalau you cerita tentang extensive knowledge dan sebagainya, kumpulan Guthrie, I had many failures, tapi the failures are the ones yang menyebabkan the industry move forward. I remember masa I was in kumpulan Guthrie, a young vet coming into Guthrie, masa tu I was the only vet yang manage sampai 20,000 sheep. Kita membawa masuk 10,000 ekor kambing biri-biri dengan kapal. Masa tu dengan kapal saja ke Port Klang, daripada Port Klang masuk ke farm. And then pada ketika itu, Guthrie decide untuk meletakkan kambing tersebut di bawah. So bila dia masuk bawah plantation, kambing kita pun makanlah daun-daun hijau yang ada bawah plantation dia sampai tanah hijau menjadi tanah liat. I remember I lost 3,000 sheep dalam masa 3 hari. I was the only vet yang dalam hidup dia sampai 3,000 ekor kambing biri-biri mati dalam masa 3 hari. At that time I was a young vet. Tapi there are, I ingat dia nak buang dah kerja I, nak kena terminate dah. Rupanya the boss kata no, this is an expensive lesson, but it is a lesson that is going to make you better. So the company will still maintain you. Tapi I have to fight. Masa tu kita beli kambing cost insurance fight 14 days. Jadi I got to fight with the insurance company to get back insurance ke atas 3,000 ekor yang mati ni. So my boss say to me, regardless of it, try to make sure that we get covered by the insurance company. So I read a lot of papers masa tu sebab nak fikir macam mana nak dapat. The reason of death is actually poisoning lah, toxicity, plant toxicity.
plants yang pada umumnya dimakan oleh kambing kita yang tidak menjadi masalah. Tapi makan oleh kambing yang kita import ni menjadi masalah. So how do I get back the ni? I got the money back. The insurance company paid us for every single animal that was lost. So the company was happy with me. Because I did some reading, a situation, this was bila mereka used to transfer lembu daripada one state to another state in the US. Jadi bila lembu tu sampai ke tempat yang ada air, dia akan minum air. Disebabkan dia terlalu dahaga, dia minum dengan keadaan yang sangat banyak. So there was a condition called water toxicity. Water secara umum tak toksik. Tapi bila dia diminum dalam keadaan mob, animal becomes like a mob. They have not seen water for so many days. They drink that water. Came from a condition called water toxicity. So I use that as a satu sebab untuk nak make my claims and I got my ni. So apa tu? What is cabaran? The cabaran is all this while there's failures. But the beautiful thing about failures is you become smarter. And so next time you hopefully you learn and you help other people supaya mereka pun tak fail. I buat AI. I remember with Prof Wahid. I don't know if I can be successful today or not because for the last 10 years I have been kerja management saja. Sebagai dekan ni dia tak buat benda lain, dia tulis paper, manage saja. Jadi di peringkat awal kita buat AI, kita tidak berjaya. Banyak masalah AI dengan kambing ni. I don't think sampai hari ni kita boleh kata kita dah kuasai AI kambing ni seperti mana kita menguasai AI dalam lembu. Because there are a lot of anatomical structures yang differences dan juga apa tu the equipments lah necessary to make. But benda tu bukan impossible. Benda tu hanya perlu kita memberi satu tumpuan dan untuk mencari jalan penyelesaian. We did embryo transfer work. Embryo transfer work, ramai orang, adalah kita boleh kira dengan tangan kita orang-orang yang kata dia ada background untuk buat kerja-kerja pembiakbakaan ni. Even jabatan pun ada, dia punya national apa tu institute tu untuk genetik ni kan, yang kat Jerantuk tu. So I think we have the people who can do it. But to become successful, kita kena practice individual person, dia kena ada team. So when I was doing AI work and ET work di Arada pun kita menghadapi banyak masalah. It was 1 year before kita berjaya when we understand that dia melibatkan a lot more issues di luar daripada quality semen dan di luar daripada quality embryo. A lot of other things. Jadi cerita cabaran, it's working apa tu embracing failure, satu perkara yang kita alami, getting people to trust us seperti ini. Eventually I think apa tu bila kita memikir itulah perjalanan. Kalau kita dah buat benda ni baru kita faham penternak ni. Penternak ni yang berjaya hari ni adalah penternak yang telah lama berkecimpung dan di peringkat awal banyak masalah dan kegagalan. I talk to people in the industry, even farmers dan sebagainya. Sometimes it takes 7 years. 7 years before they actually berjaya atau mendapat kejayaan, seem to be successful. When they are failing, people always see them as failing them pun. Tapi bila dia berjaya saja, barulah people notice them. Without realizing that sebelum dia dapat kejayaan tu, dia dah lalui 7 tahun kegagalan. Some of them scrape bottom, some of them tak boleh nak come back again. Sebab tu bila kita dengan penternak, kita kena ada banyak elemen belas kasihan. Yang tu I punya pandangan. Tapi I don't know whether other people know that or not. I know that because I'm involved in penternak. Bila kita ada belas kasihan, mungkin kita akan advise them better lah and service them better. Tu pandangan I hope you are happy to hear that. Alhamdulillah, semoga menjawab Dr. Azia. InsyaAllah. Terima kasih Prof. Okay. Setinggi-tinggi penghargaan kepada Profesor Azam Ya, atas menjawab. tadi. Terima kasih. Ya.
Terima kasih Prof. My pleasure untuk Thank you, Prof. to you all. Happy to interact dengan you all. I hope tidak menjadi malas Inggeris ni sebab selalu sangat bagi lecture dalam bahasa Inggeris di UMK, di universiti dan sebagainya. Kadang-kadang kita mudah terlupa. Apa ni Zulkifli Abu Hashim kata dia ex Kumpulan Gatri Berhad Estate, dia baru tahu KGB ada bela kambing. Kumpulan Gatri dulu was the biggest. Ada dalam dia punya buku-buku annals dia, Kumpulan Gatri Berhadnya seminar dan sebagainya, banyak paper berkaitan dengan ternakan kambing untuk integrasi dengan plantation. You can look that up. Okay everybody, thank you very much. Okay. InsyaAllah kita jumpa. Nanti silap-silap I sambung juga dengan lecture yang lain, boleh ya? Boleh Prof, boleh. Terima kasih Prof. Okay, thank you. Terima kasih semua. Okey, kita teruskan untuk sesi ketiga ya. Cik Din. Assalamualaikum. Cik Din